It is amazing to be here. Very quick question. Who is from Armenia? Raise your hand. And who wants to be from Armenia, but they can't leave yet? Who's too tired to not raise their hands? Everyone else. Got it. I am extremely excited, and I want to thank AIWA for this tremendous privilege to be sitting with these amazing women. And I want to start before asking them to introduce themselves. I want to tell you quickly about a book. It's a children's book, and I think one that not enough people in the world read. So who's heard of one by Catherine Otashi? So for those of you in Armenia with kids, you might want to borrow that book from me. It's a book that talks about these colors that don't get along because one color, red, so whoever's wearing red, this is about you, is meaner than all of the other colors and is the bully. It's a very, very, Sisyan, you're the bully, but that's kind of orange, that's okay. Ultimately, what happens is the number one stands up to red, and red essentially becomes a team player. He also becomes a color. Notice how I said the bully's a he. Did you like what I did with that? It really only takes one person to change the dynamic of an organization, of a country, of a people, and to give hope. And the women that I'm sitting with here are literally, they embody how much support and help they have given to Armenia in terms of helping in the field of education, health, and wellness. And I know as much as you only want to listen to me, I'm going to ask each one to quickly introduce themselves, and then we'll get to some questions. So Teny, why don't you go ahead? Hi. Hello, my name is Teny Avakia. I moved to Armenia in 1996 with my family, long time ago. I am the executive director at GOALS, Girls of Armenia Leadership Sports Educational Foundation, and have been with GOALS for about 5 years. And I've been in the formal and non-formal education space for over 10 years, and I wouldn't be anywhere else. Thank you. Armina, I think I knew you from the age of 4, so it's a little weird sitting now next to you, seeing you. So tell us who you are. Ողջույն, ճիշտ է, Արինան ինձ խնդրել է 15 վայրկյան խոսեմ, բայց արագ խոսեմ, եւ մենք որոշել ենք մեկու մեջ հայերեն խոսել, ուրեմն ուղիղ 20 տարի առաջ այս օրերին ես հարցազրույց էի անցնում Մադլենի, Ալիսի ընտանիքի հետ, որ scholarship ստանայի, փոքր նիհար աղջիկ էի վարդագույն շորերով էլի, ու հիմա ես էլի վարդագույն շորերով պլյուս 30 կիլոգրամով encourage եմ, քաջալերում եմ շատ հազարավոր ուսանողների, որ իրենք կարող են, իրենք պետք է անեն, ու իրենք ամենաուժեղ կանայք ու աղջիկներն են, նաև տղաներն են Հայաստանում։ Ես հայ կրթական հիմնարկության կրթաթոշակ ստացած, հիմա այնպես ստացված American Success Story-ի նման տնօրենն եմ։ Շնորհակալություն։ Bart Gortseitsmeka, one of probably the most difficult jobs in the world is fighting for women's rights. There have been a lot of very, very tragic issues that have happened in countries. So Anijan, why don't you go ahead and quickly introduce yourself and the amazing work you do. Hi everyone, I'm Jilozian. I represent the Women's Support Center, which is the premier domestic violence center here in Armenia. And on a personal level, I've been in Armenia now on and off for the last 15 years, mostly on, and with the Women's Support Center for the last decade. And I'm proud to be a member of the Women's Support Center team. All right, and Gayane John. So Gayane and I have apparently known each other for 20 years now. We keep forgetting each other, but I think today we're going to cement this relationship. So Gayane John, why don't you reintroduce yourself, and I think I'm going to be paying the most attention. Հայ, իսկապես իցաղելի է շնորհակալություն Արինա ջան, ողջույն, ես Գայանեն եմ, ես Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամում գյուղական ծրագրերի ավագ ղեկավարն եմ, մոտավորապես արդեն 20 տարի է, որ աշխատում եմ քաղաքացիական հասարակության տարբեր կառույցներում, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններում, իմ կյանքը սկսել է ընտրական բարեփոխումների, դիտորդություն անող կազմակերպություններից, մարդու իրավունքներից եւ ինչ որ պահի
ես ինձ գտա երեխաների պաշտպանությամբ զբաղվող կազմակերպություններում եւ երևի օբյեկտիվ է, որովհետեւ ես 4 երեխաներ ունեմ ու բոլորը հենց ասում են Գայանը միանգամից պատկերացնում են մանուկներ եւ ես հիմա իմ ներդրումն եմ բերում Հայաստանի համայնքներում երեխաների եւ ընտանիքների հզորացման շատ կարեւոր գործին։ Մերսի։ Education, health, and wellness. Ooh, sorry, I took away from your applause. Please go ahead. Fighting for women's education, education in general, each person that gets educated makes a huge difference to their lives, and I wanna start with a story. When I used to work with IREX, we were funding many people to go to the US for undergraduate or graduate study. And I remember interviewing this woman named Armine Haroyan, blind, and had to go absolutely everywhere with her brother. They would not let her out of her sight. She came to the interview and the brother's like, yes, everyone speaks Armenian English, right? So I don't have to translate that part. So we said, great, you can get out now. We actually don't need you. And we proceeded to interview Armine. Armine ultimately was accepted and went on a 1-year fellowship. She had never used a cane. Through the education that she received and the support from organizations very similar to the ones that you're seeing here, her return exactly 1 year later with a cane, throwing everyone aside, literally when she walked out of the airport, the doors of the baggage claim, we were all there to greet her to see not one person was helping her. She did everything by herself. The power of being given a chance, the power of education can be extremely transformative for every single person. So ladies, my first question is, thanks Mads. So tell us how it started in terms of how your organizations, Gayane, I know that we were speaking yesterday about co-op, and I think it was a glass of water that ultimately made it all start for you guys. So why don't you go ahead and then I'll ask you guys as well. Այսպես լսվում է, չէ՞։ Ուղիղ 20 տարի առաջ էր, որ մեր կազմակերպության հիմնադիր Գարո Արմենը եկավ Հայաստան եւ ճամփորդում էր Արմավիրի մարզում, Քարակերտ համայնքում եւ ամառվա շոկին ջուր էր խնդրել գյուղաբնակներից մեկից եւ այդտեղից խոսակցություն էր ծագել, որ գյուղը ջուր չունի եւ այնտեղ իսկապես մարդիկ շատ հեռու տեղից էին ջուր բերում եւ հենց այդ օրը բեկումնային եղել եւ Գարոն որոշել է Հայաստանում հիմնել կազմակերպություն եւ այն կոչել Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամ։ Ամենասկզբում կոաֆի ծրագրերը ջրագծեր անցկացնել, դպրոցներ վերանորոգել, ամբուլատորիաներ նորոգել, այդ ամենից սկսեցին եւ զուգահեռաբար անցան կրթական ամենատարբեր նախաձեռնություններ իրականացնելու, որովհետեւ կոաֆում բոլորը հավատացած են, որ մեկ գործ մեկ կողմից անելով հնարավոր չէ մարդկանց կյանքում ազդեցություն բերել։ Եթե դու ջրագիծ ունեցար, բայց ոչ կրթված մարդիկ, ապա դժվար թե այդտեղ փոփոխություն բերես։ Եվ այդտեղից սկսվեցին բազմակողմանի ծրագրերը, որոնք մինչ օրս մենք շարունակում ենք։ Կրթությունը մեր ամենակարևոր առանցքներից մեկն է, եւ դա մենք անում ենք հիմնականում դպրոցից դուրս արտադասարանական կրթություն տալով երեխաներին եւ նրանց ծնողներին նաեւ փոխանցելով առաջնորդության, քաղաքացիության մասին գիտելիքներ, ամենատարբեր արտադասարանական խմբակների հնարավորություն տալով, փորձելով ընդլայնել իրենց մտահորիզոնը, որովհետեւ միայն այդ ճանապարհով է, որ երեխաները կարողանում են գրքի այլ էջերը թերթել, տեսնել թե ուրիշ ինչ հնարավորություններ կան եւ իրենց փոքրիկ համայնքից դուրս սկսել երազել։ Մենք իրենց երազելու հնարավորություն ենք տալիս, որովհետեւ շատ հաճախ երբ որ երեխայի հետ սկսում ենք խոսել, պարզվում որ իրենք երազանք չունեն ու դա ամենատխուր բանն է մեզ համար։ Եվ երբ որ մենք իրենց հետ տարբեր ուղղություններով աշխատելուց հետո տեսնում ենք թե իրենց մտքի թռիչքը ուր է հասնում, մենք հասկանում ենք որ մենք իսկապես իրենց մոտ փոփոխություն բերեցինք, մնացածը արդեն իրենց անելու բանն է։ Ես կարող եմ անverջ շարունակել, բայց եթե կուզեք փոխանցեմ, եթե չէ շարունակեմ, դու ասա Արինա ջան։ I'd like to transition to Ani. I think it was about 14 years ago, the country went through a severe shock when there was essentially the murder of this very young pregnant woman who also had a young child, which ultimately led to
a lot more of the work that you guys are doing. So tell us a little bit more about how the Women's Sports Center started, and also touch upon maybe one success, although we'll get to that later as well. Yeah, so as Arina mentioned, our kind of inception story begins with the really sad case of Zaroui Petrosyan, who was brutally murdered by her husband. There were cases before Zaroui, and there have been cases after Zaroui, sadly. But this was the first time that really a case of femicide created shockwaves throughout the public. It was 2010. The situation was that domestic violence was very taboo to speak about. It was a silent crime for many, many years. And there was no real public reckoning. People would say that domestic violence didn't really exist, or if it did exist, it was overblown by people in civil society trying to, bring voice to it. But when Zaroui was murdered, there was a real kind of reckoning with domestic violence. And at that moment, feminist activists took to the streets demanding that we pay attention to this crime, this silent crime. So it was at that moment that Mari Matosyan, our founder and executive director, who was one of those activists on the street, decided that something really needed to be done about this issue. Because it wasn't just that, that society didn't recognize this for the crime that it was, but also at the time there was little to no political will to even address the issue. There was nothing being done at an institutional level, and there were very, very few services available to victims, and those services were not comprehensive. So Maro understood this. She went back to New Jersey to kind of gather best practices, become trained, and bring those best practices here to Armenia. And our story wouldn't start without AIWA, because AIWA was also a founding supporter of the Women's Support Center, together with Gayane Foundation and USAID. Armine Can, I think you need to thank AIWA for this conference, because instead of sitting through more than 1,000 interviews, you are here today with all of us. Please tell us a little bit more about AEF and your founding and some of the work that you are doing today. Ես հիմա պիտի փորձեմ 75 տարվա պատմությունը, այսպես լուրջ նստած պատմեմ, ուրեմն 75 տարի առաջ Լոս Անջելեսում Սոֆիա եւ Լևոն Հակոբյանները որոշեցին, միգուցե ձեզանից շատերը ինձանից ավելի շատ մեր պատմության մասին նույնիսկ տեղյակ լինեն ու առնչված, հիմնադրել մի կազմակերպություն, որը կօգնի ջարդից փրկված երիտասարդներին ստանալ կրթություն Ամերիկայում, Մերձավոր Արևելքում եւ հարակից երկրներում, փորձեցին նաև բացի կրթաթոշակները երկարօրյա դպրոցների միջոցով հայապահպանությունը շարունակեն։ Տարիներ շարունակ արտասահմանում իրենց գործունեությունը ծավալելով հայ կրթական հիմնարկությունը, կարող եմ ասել անկախացումից հետո տեղափոխվեց Հայաստան եւ շուրջ 200 դպրոց ենք 197 լավ 197 դպրոց ենք նորոգել, վերանորոգել, հիմնանորոգել, մոտ 5600 ուսանող ստացել է կրթաթոշակ ուսման վարձի տեսքով։ Փորձում ենք նույն ուսանողներին մոտիվացնել, այ որ Արինան ասեց, մենք ունենք այս պահին 3000 դիմորդ, որ մեզ կրթաթոշակի համար է դիմել եւ նրանցից 1000-ին հրավիրել ենք հարցազրույցի ու զոր ու գիշեր թիմի մեծ մասը այստեղ նստած մեզ հետ հարցազրույցներ է անում, փորձում ենք օգնել թե կարիքավորին, թե ամենապայծառին, այսինքն այդ դժվար դրության մեջ, ու ես շատ ուրախ եմ, որ այս պահին այստեղ եմ եւ այդ գործին չեմ։ Բացի կրթաթոշակները նաեւ շատ սիրուն մի ծրագիր ունենք, որը ինժեներական կրթություն է ավագ դպրոցներում երեխաներին սովորեցնում, պատկերացնում եք այս տարվա մոտ 300 ինժեներություն սովորող աշակերտներից լավագույն զոդող վստահ եմ մեր թարգմանիչը կկարողանա թարգմանել, ես էլ դա չգիտեմ անգլերեն, որ երկաթներն է ամրացնում, ճանաչվել է 10-րդ դասարանցի աղջիկ Անին, պատկերացնում եք աղջիկ զոդող 300 աշակերտների մեջ, կարծում եմ հիասքանչ է։ Եվ ինչպես Գայանեն ասեց, շատ երկար կարող ենք խոսել, թերևս ամենաակտիվ գործունեությունը այս պահին այսքանն ենք ծավալում։ Growing up, I think one of my favorite things was in the US was how sports was so ingrained in society. I remember not being a team sport player because I'm very, it's all about me. So I played tennis. But
team sports is probably one of the best ways to educate and also give confidence to women. So Teny, tell us a little bit more about GOALS and the work that you're doing. So about 10 years ago, which is when GOALS was launched, a very prominent public figure made a very public comment with these exact words. No self-respecting father would allow their daughter to play a sport, let alone a man's sport like football. And so this comment, reached the ears of some amazing individuals and became, the fire that was lit. And, we decided that if at the time, the Football Federation or other entities were not supporting the inclusion of women and girls in sports, then we will be the organization that provides a safe space for them to participate in sports. Now, for us, sports is just the means, right? It's the way to create the safe space, it's the way to, promote a healthy lifestyle. But it's also a way for social impact. And I like to say that life is a team sport, and what better way to prepare our young adults, our girls, for life than for them to be able to play in a team within their communities. GOALS works solely in the rural communities or regions of Armenia. We are currently in 8 regions. We started out in Syunik, around the Kornizor area, and now we have teams in over 80 villages across Armenia with over 1,000 girls that are playing or have gone through the program. I want to join. Adult League. That's right, I'm not a kid anymore. I keep having to remind myself. So ladies, it's been, depending on the organization, some of you were founded earlier than the others. Talk to us a little bit about the hopes that you had when you were first founded versus where you are today, the impact your organizations have had in the country. And I think, Anijan, I'll ask that you start with this one, specifically related to domestic violence laws. I had I don't know who was in Armenia at the time, but there was this scuffle right at this hotel where a parliamentarian, if I remember correctly, did a dastiakchakan aptak, so like a disciplinarian slap to another fellow female parliamentarian. So obviously that man needed to be educated a little bit. Hopefully he'll watch a clip of this at one point. So Anijan, talk to us a little bit about the really, really important work of educating and legal, essentially supporting the legal environment so that women are more protected. Sure. I'd like to kind of draw you through our timeline quickly because, when we started this work in 2010, it was a pretty small operation. It was psychological counseling, legal support, and social services for women and children victims of domestic violence. And the first year that we were founded, we supported about 50 women and children. And this is a testament to how few women at that time were ready to kind of speak out and break the chains of violence. We understood very soon after we founded the organization that simply providing services to women and children wasn't enough to change the environment around this issue. As I mentioned before, it was a very pervasive mindset in society that domestic violence wasn't a serious issue. There again wasn't anything being done at an institutional level. And at the same time, we knew that these people were suffering and that change needed to be made. What we did starting by 2012 was something, there was a really important moment where, and we kind of seized the opportunity. We had very high profile court cases starting from 2012, and that's also the time I volunteered with Birthright ABC, shout out. And I actually was able to witness these court trials. So what we did was we leveraged the media to come and attend
these trials and what people saw, what started to come into, from their TVs into their homes. People saw the way that victims were being treated outside of the courtroom. People saw how judges and prosecutors were engaging in victim blaming inside of the courtroom. People saw how activists and victims and their families were being threatened and physically assaulted, again, just outside of the courtroom. So this actually kind of came into the public view for the first time. And this was also a really pivotal moment, I think, for Armenian society to take this issue seriously. And those high-profile court trials continued. By 2012, we also recognized there was a great need for shelter, and we opened up our first shelter. We have 2 now. We, from our very inception, were insistent that we needed to pass legislation on domestic violence. This was also something we didn't have and something we desperately needed. And this was also a very big battle for many, many years of drafting amendments, sending them, being told that they weren't going to be adopted, and so on and so forth. And there was a real grassroots movement, not just from our organization, but there was a coalition and a network of activists, women's organizations coming together doing this work and really raising attention. And by 2017, there was enough also top-down pressure coming from the European Union and others to pass legislation. So it was kind of, at that point, a boiling point, if you will. And we finally, by 2017, got legislation adopted. Again, there were many gaps, and I could speak ad nauseum about all of the various issues that we deal with in the criminal justice system, but in a nutshell, this was a very flawed law, and only just recently, and I'm talking 1 month ago, and again, this took many years of back and forth. Just 1 month ago, we were able to adopt a package of comprehensive amendments to the domestic violence law and to the criminal code to now have much greater protections for victims. We have now intimate partner violence recognized, so that means not only women in registered marital unions, but all people from all walks of life who are victims of domestic violence can now be seen under the law as victims. Children who are witness to violence are now being recognized as also being victims, which we know, again, children, even those who are not physically abused, if they witness violence, we know that it can impact them and traumatize them. So they are now recognized by law as victims as well. And I could go on to tell you all about the various other very important parts of this new package, but in a nutshell, we have greater sanctions now for perpetrators. So this hopefully will now make it clear that domestic violence is a serious crime and make it clear to the public that this is now being taken seriously. So we've made a lot of improvements in over just 14 years, tremendous changes, and we now support over 1,000 women and children in a year. Actually, by the end of this year, it will probably be about 1,200 because every year we see such a great uptick in reporting. And again, this is a testament to the fact that so many more women recognize their rights. And so many more women, even prior to marriage, younger women now in their 20s, 18, 19, are coming to us to break the cycle of violence. So this is a tremendous achievement for us in just such a short period of time. Gayane, in terms of the work that COAF has been doing, from English language training to working with not just moms but also dads, tell us a little bit about some of the major successes that work has had on communities. Իրականում COAF-ի մասին շատ դժվար է կարճ խոսել, որովհետև մեր ծրագրային ուղղություններն այնքան շատ են, որ ես անընդհատ մտածում եմ ինչը կարևորել, բայց մի բան, որ ինձ շատ հարազատ է ու ես շատ հպարտանում եմ այդ փոփոխությամբ, դա երեխայի եւ ընտանիքի կենտրոնների միջոցով, դրանք կենտրոններ են, որտեղ մենք սոցիալ-հոգեբանական, լոգոպեդական եւ վաղ մանկության զարգացման ծրագրեր ենք առաջարկում երեխաներին եւ նրանց ընտանիքներին։ Կար ժամանակ, երբ որ մենք տուն ընկած համոզում էինք, որ ձեր երեխան խոսքի խնդիր ունի, ձեր երեխան կարծես տագնապներ ունի, ձեր երեխան շփման խնդիր ունի, կուզեք մենք օգնենք, գուցե ճանաչեք ձեր երեխայի խնդիրը եւ միանշանակ հնչում էր մի նախադասություն, չէ, մեզ հոգեբան պետք չի, իմ երեխան գիժ չի։
Ցավոք սրտի մեր երկրում դեռ այդ ֆենոմենը կա, այնպես չի որ մենք հաղթահարել ենք, բայց հիմա մենք ականատես ենք լինում մի բանի, երբ որ հայրիկները իրենց երեխայի ձեռքը բռնած գալիս են մեր կենտրոն, որպեսզի իրենց երեխան զարգանա, խաղա, իրենք էլ սովորեն ինչպես պետք է իրենց երեխայի դաստիարակությամբ զբաղվեն։ Ինչի է ինձ համար հատկապես կարևոր հայրիկների ներկայությունը, որովհետև մենք բոլորս գիտենք, որ հայաստանյան հասարակության մեջ երեխա մեծացնել, դաստիարակել, կրթելը առավելապես եւ միայն մոր ոչ թե իրավունքն է, այլ պարտականություն է։ Եվ այդ բոլոր դժվար երկար ճանապարհի ժամանակ մեր բոլոր հանդիմանանքները գնում են դեպի մայրիկը։ Ու այդ ժամանակ, եթե երեխան ինչ-որ սայթաքում ունի, ինչ-որ դժվարություն ունի, անհաջողություն ունի, բնականաբար ոչ թե մեղավոր են որևէ այլ հանգամանքներ, այլ միայն մայրիկը։ Երբ որ մենք հիմա կարողացանք հայրիկներին հասկացնել, որ իրենք հավասարաչափ պատասխանատու են իրենց երեխաների համար, որ իրենք եւս գան ու տեսնեն, ճանաչեն, ինչ ասել է դրական ծնողավարում, ինչ ասել է երեխայի դաստիարակություն, ինչ ասել է երեխայի հույզեր, ինչպես է պետք դրանց հետ աշխատել, մենք հասկացանք, որ ոչ միայն երեխայի կյանքում է դա շատ բան փոխել, որովհետև երեխայի համար մեծագույն երջանկություն է, երբ իր ծնողը իր հետ խաղում է։ Եվ ինքը մեծանում է առանց վախերի, առանց անհասկանալի հույզերի, շատ ավելի ինքնավստահ եւ սա այն մարդն է դառնում, ով բացա ցանկացած նորություն, ցանկացած գիտելիք ընդունելու։ Եվ այս փոքրիկ դրվագը նաեւ ներդաշնակություն է տանում դեպի իրենց տուն։ Մայրիկը ավելի հարգված է, ավելի լսված է եւ հավասար ընտանիքի անդամ է դիտվում։ Եվ այս փոքրիկ ընտանիքի էլեմենտներով մենք գալիս ենք մի հատ համայնքային փոփոխության եւ մենք արձանագրում ենք, որ այն համայնքներում, որտեղ մենք երկարատև աշխատել ենք, այսպիսի աշխատանք ենք արել, իրենց դպրոցն է ուրիշ ձևի, իրենց մանկապարտեզն է ուրիշ ձևի, իրենց տեղական ինքնակառավարման մարմինն է ուրիշ ձևի, որովհետեւ իրենք հասկացել են, թե ինչ ասել է առողջ մարդ իր ամեն իմաստով։ Ֆիզիկական առողջություն, հոգեկան առողջություն, ինչ ասել է հավասարություն կնոջ եւ տղամարդու միջև, ինչ ասել է հոր եւ մոր, տատիկ, պապիկի հավասար մասնակցություն իրենց երեխաների կյանքին։ Եվ այս հավասարությունը գալիս է նաեւ համայնք։ Հետո մենք ավելի պակաս դժվարություն ունենք նույն մեր արտադասարանական խմբակներին բերել աղջիկներին։ Մենք շատերս գիտենք, Թենին շատ կարևոր բան նշեց, սպորտային խմբակներ մենք էլ ունենք, որտեղ աղջիկների մասնակցությունը բնականաբար ոչ այնքան ցանկալի է եղել, բայց մենք հիմա նման բան չունենք, հակառակը մենք ունենք տղաների ավելի պակաս մասնակցություն, հիմա էլ մյուս խնդիրն է ավելի առաջ գալիս։ Մեր կրթաթոշակառուների մոտ ունենք ահավոր անհամամասնություն, 244 աղջիկ, ովքեր ուզում են սովորել, ովքեր ուզում են կարիերա անել եւ ունենք ընդամենը 77 տղա։ Դրա հիմքերը շատ տարբեր են, ես չեմ էլ ուզում, որ մենք միանշանակ մտածենք, որ միայն աղջիկներն են ձգտում, երեկել էինք խոսում, գուցե տղաների համար ընտանիքներից են հնարավորություններ այլ, բայց ուզում եմ ասել, որ սրանք խորը գյուղերից եկող երեխաներ են, սրանցից որևէ մեկը քաղաքներից չի, երեխաներ են, որոնք երբեք կարող է ոչ էլ երազեին բարձրագույն կրթություն ստանալու մասին, բայց մենք ամեն տարի հիմա հետ ենք դիմավորում արտասահմանից Հայաստան վերադարձող մեր երեխաներին, ովքեր փոքր գյուղից հիմա հասել եւ արտասահմանում այնպիսի կրթություն են ստացել, որի մասին անկեղծ ասած ես էլ կերազեի։ Իմ ամենացավոտ թեման, երբ որ մեր երիտասարդները գնում են ուսում են ստանում դրսում ու չեն վերադառնում, Գայանը ջան, հույսով եմ, որ լավ հետ կքաշը կբերեք մեր հայրենիքը։ Education is one of the things that you can never take away from someone, and it is one of the best means of really empowering an individual. And one of the things that I love about what COAF has been doing and also what AEF has been doing is their support of regional as well as Yerevan-based students. And when I used to work at the American University of Armenia as the director of admissions, here's a fun fact for you. I will deny ever saying it. Hopefully the cameras will not be there to counter that. Yerevan students versus regional students. Who do you think fared better in the classroom? Who do you think worked harder? Regional. Each and every single time, because they had to fight for everything that they have earned. So thank you, ladies, for that major work. Armine, it's a lot of scholarships. You guys have been doing a significant amount of work with a group of amazing individuals from California and around the world. Tell us a little bit about the successes of AEF, and
talk a little bit about the volunteering that you require your students to do, and what you feel are some of the most empowering moments. Շնորհակալություն շատ։ Ես աղջիկների պատմությունը որ լսում եի, մենք այսպես բոլորս միասին նույն կապով ենք կապված բնականաբար, նույն տնից չենք, նույն օրից ենք, այդպես արտահայտություն կա Հայաստանում, եւ երևի մի պահ սկսեմ էլի կրթությունից, որ ինչքան կարեւոր է կրթությունը լայն իմաստով, որովհետեւ եթե մենք կրթաթոշակ ենք տալիս, մենք ուղղակի չենք տալիս այդ կրթաթոշակը կամ իրեն կարիերայի զարգացում անում եւ վերջ։ Մենք շփվում ենք իր ծնողների, հայրիկի, մայրիկի, ուշադրություն սկեսուրի, սկեսրարի, ամուսնու հետ, որովհետև սա շատ լուրջ խնդիր է Հայաստանում, երբ սկեսուրը գալիս ասում է, որ ինչ եք ասում իմ հարսին, գնա ինչ անի։ Մենք ընդհանրապես ուզում ենք, որ իր հարսիկը գնա Գեղարքունիքի X գյուղում կամավորական աշխատանք կատարի դպրոցում, ուշադրություն դասերից հետո, որը նաև իր մասնագիտության հետ շատ ուղիղ կապ ունի, եւ ընդհանրապես կամավորական աշխատանք կատարի, երեխաներին սովորեցնի քիմիան ավելի բարելավի։ Բայց կեսուրը կռիվ իր հերթին, ամուսինս, կեսրարը ու այդպես շարունակ մենք բոլորս այդ նույն պատմությունների միջով անցնում ենք եւ փորձում ենք այդ ընտանիքներին կրթել ու դաստիարակել նաեւ, որովհետեւ դա ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Երբ 2005-7 թվականներին ես էի ստանում կրթաթոշակ ու այդ ժամանակ Հայաստանում կամավորական աշխատանք ասելը շատ ավելի անհնարինի ժանրից էր, որովհետև մի քանի հաշված կազմակերպություններ կային, որ անում էին այդ կամավորականները ու հիմնականում ավելի շատ Երևան եւ մոտակա մարզեր էր, ու երբ Մադլենը ինձ ասեց Արմինե ջան, ինչ կարող ես գնալ ձեր Թալինում անել, Թալինը Երևանից մոտ 1 ու մի քիչ ժամ հեռավորության վրա է, ասեցի, որ գնամ ինչ անեմ, ինձ այնտեղ գժի տեղ կդնեն, մամայիս ու պապայիս կգան կասեն, ձեր աղջիկը ընկել է քաղաքի փողոցներն է մաքրում կամ ինչ որ երիտասարդների հավաքել, ինչ որ մտքեր է քարոզում, ասեցի, չգիտեմ, ես կփորձեմ մի բան անել, կփորձեմ ուղակի։ Ես փորձեցի անել այդպես, իմ օրինակով մեր ուսանողներն է շարունակեցին եւ մի ժամանակ ասում էինք, որ Երևանում ինչքան աղբ կա մենք ենք հավաքում, ծառեր ենք տնկում, արձաններ ենք լվանում, հետո մեր այդ մի քանի որ ասում ենք կար կազմակերպություններ, որ անում էին կամավորականներ, իրենց միացան նաև հայ կրթականի ուսանողները ու մեծ ռոպագանդա է, այսպես ամբողջ գյուղերում, քաղաքներում կամավորական աշխատանքի մի բան, որը օգուտ կբերի իրենց դպրոցին, մանկապարտեզին, իրենց երիտասարդներին հզորացնելու գործում, քանի որ ինչպես գիտենք, մենք ավելի ուժեղ է եսից, այդպես մենք հավաքական երեխեքը ամեն մեկը իր գյուղում, քաղաքում մեկ-մեկ այնպիսի կամավորականների մասին են գալիս պատմում, որ մենք բոլորս իրենց տարիքում երազեինք անենք, կամ իրենց կամավորականների շնորհիվ հենց երեք էի լսել, որ հրավիրվել են Էստոնիա, այնտեղ ինչ որ Էստոնիայի մի շրջանը իրենց մտքերը էլի կամավորական այդ գաղափարը իրականացնելու համար, այսինքն շատ կարևոր է, որ Հայաստանի փորձը կամավորական գնում է Էստոնիա կամ ինչ որ մի ուրիշ երկրներ, դա ավելի իրականացնելու, բարելավելու համար ու կարող եմ ասել, որ հայկական կամավորական փորձը արդեն շատ մեծ տարածում ունի ու ուրախ եմ, որ էլի մեր ուսանողների, ինչպես Գայանեն նշեց, ցավոք տղաները էլի փոքր մաս են կազմում, երեխաների ուսանողների մեծ մասը նաև կամավորական աշխատանքի շնորհիվ է կարողանում իրեն աշխատանք գտնել ու մեր ուսանողների 73%-ը, որ աշխատունակության այսպես բարձր ցուցանիշ ունենք, իրենց մեծ մասը մենք այդպես հատուկ հետազոտություն ենք արել կամավորական աշխատանքի շնորհիվ է աշխատանքի անցել, քանի որ մենք քաջալերում ենք, որ գնացեք, երեխեք ջան, բացի դա ձեր ինքնակրթվելու համար ձեզ համար մեծ հնարավորություն է բացում աշխատանքներ գտնելու, որովհետև բոլորս ունենք կադրերի խնդիր, թե աշխարհում, թե Հայաստանում։ Ու այնպես որ Արինա ջան, կարծում եմ մեր բոլոր այս կազմակերպությունները, որ ներկա են եւ ովքեր որ ներկա չեն, բոլորս փորձում ենք այնպես անել, որ կրթությունը նախ հասանելի դարձնենք բոլոր կարիք ունեցող մարդկանց եւ այդ կրթության ու կրթությունը, որ տալիս ենք, փոխարենը պահանջում ենք ինչ-որ բան կամավորականի տեսքով, դա ավելի մեծ տարածում կգտնի ու մի օր նույնիսկ չենք մտածի, որ դա խնդիր է եղել մեզ մոտ։ For those of you who don't know me, volunteering also changed my life completely. 22 years ago, I had decided that I was ready to climb the corporate ladder of America. Haha, life laughed at me. I decided to apply to volunteer for 1 year with the Armenian Volunteer Corps. 22 years later, one husband from Armenia later, a kesur later, and 3 kids, I'm still in Armenia. The opportunities that were created for volunteering were amazing, and it is amazing to see Ani, you're here, as I'd like to say as a result of birthright. Tolin, you're here.
Tolin came with us through the Armenian Volunteer Corps. So for those of you I know, life definitely has its challenges. There's always an issue of time. But for every single one of you in this room, remember, you will always have time to try to continue helping. And I think being part of AIWA and being here is one of the big indicators that you guys are also change makers. Moving on, Teny-Jan, to you. Sports, the parents who said, "Im աղջիկս չպիտի football երբեք խաղա." Talk to us about some of the major successes that you have had, and also segueing into the next question, how have any partnerships with municipalities or government or other organizations supported you in that endeavor? So just because we were, having a conversation about the importance of volunteering, I do want to note that all of our coaches across Armenia are volunteers. And so we make sure to recruit locally, and we make sure to engage the communities in the work that we do. So it's not us going in saying, here's what's right, this is what needs to be done, but we involve the communities that we're working in to be part of what we're trying to accomplish, creating a sense of ownership. 10 years ago, like I said, in some cases still, it was very taboo for young girls to play sports. And in Armenia, we're not exactly known for our team sports either. So, encouraging young girls to participate in a team activity was extremely challenging. We went door to door. We spoke with parents, grandparents, school principals, individuals who had influence within these small communities that we work. And slowly, we were able to recruit both amazing coaches to work with us and also, get these girls on board. At the time, funding for women's football was fully cut by the Football Federation, and the women's national teams were completely shut down. Now, this also means that there was no pipeline, no need for a talent pipeline. There was no need for professional clubs in Yerevan to have, youth activities for girls because there was nowhere for them to go, essentially. So we decided, well, if it doesn't exist, then we're going to go ahead and do that also. So we launched the GOALS National Tournament, which essentially, brought together all of the girls that we work with, all of the teams, organizing regional tournaments, national tournaments, festivals, ways for them to not only be in teams within their communities, but also to engage with other girls, other teams from other communities. It's so important for these girls that really basically just go to school and come home and then do housework to see that they're not alone. There's kids like them in other spaces, that they can be, part of something that's bigger than them. Unfortunately, our girls are not necessarily always the source of pride within families. And one thing that we have seen is families coming out to support their girls playing on the field, communities coming out to support their girls playing on the field. Now, I don't think that the communities that we're working in realize and recognize what a massive change that is, but that's so important for these girls to not only become the source of pride, but also for that to be normal. For that to be, how it should be. I do want to emphasize on one project that we're doing, and we've had to do or have sort of focused on recently is we started our leagues and clubs in Artsakh prior to the war.
And it was a huge success. We had so many kids that wanted to participate and join. After the war, and during, after the 2020 war and the time after there, we started to have, teams and clubs for kids that had been displaced. As time went by, we realized that we don't want to have teams that are specifically for kids that have been displaced. We want to have kids that have been displaced that are now in their temporary or permanent communities in Armenia be part of the existing teams there. And sports, a fun game, can be such a wonderful tool for integration. So now we have these girls that were from Artsakh playing on teams representing their new communities in games elsewhere. Now they have developed a sense of pride towards their communities, and they have developed a sense of belonging. And it's all being done by, a wonderful game, something that's fun, something that's healthy, something that's bringing girls together. And so I really wanted to sort of make sure that we talk about that. And like I said, a lot of people have this perception that GOALS is all about sports. GOALS is a sports for social impact organization. And so the sports is what we use to be able to educate, to be able to provide learning opportunities, to be able to bring communities together, to be able to create safe spaces, and so much more. Now, at the beginning, I mentioned that all of the funding for women's sports was cut. Thankfully, a lot of change has happened in that space also, and I would like to say that GOALS had a big part in lobbying for, pushing for, things to change at the Football Federation. Currently, GOALS is on the board of the Football Federation, so now we have a voice, we have a say. The Football Federation has reinstated the women's national team, the under-19 and under-17s team. And in the past 2 years, the charter has been updated that all men's teams, if they want to play Premier League, must have either a Premier League or First League women's equivalent team. So it's no longer okay to be exclusive of, women in the sports space. And this is being, we're working top down, we're working from the grassroots up. There is not one silver bullet that's going to solve this issue, but I think that working with the different organizations and entities that have a voice is the only way that we can make any change. I also want to say that this just recently, GOALS or myself was elected president of the Women's Football and Futsal Committee at the Football Federation. So I'm not saying this to promote myself in any way. I'm saying this that the Football Federation has now recognized that GOALS brings value to what they are trying to also accomplish. So I hope I sort of touched on the collaboration and cooperation bit of your question there as well. The power of one, the power of GOALS, lobbying, working, making a change, not only for these girls, but also at a much higher level. Thank you. We have 4 minutes officially, but hopefully closer to 10 minutes since we were given a little bit less time. Ladies, what are some of the major partnerships that you've had that have been able to successfully support the work that you've been doing? We'll be listening to some ministers in the next session, and obviously the work that you're doing, the more support there is at the government level or elsewhere, hopefully the bigger your impact. So tell us a little bit about that. I mentioned when I was talking about kind of where we started, that at that time there was practically nothing in place at an institutional level.
And I also mentioned that we had this sort of pivotal moment in 2017 when we had our domestic violence law finally adopted. It was around the same time that there was enough pressure and kind of bringing out what Teny was saying about grassroots and top-down. There has to be that right moment to seize on. And by 2017 and going into 2018, we found that following the Velvet Revolution, there were a lot more advocates now in government and people in higher level positions who really were taking the issue seriously. A lot of women in these higher positions taking the issue seriously. And we had a sort of open door of open dialogue with our state partners. And specifically with the Ministry of Labor and Social Affairs, we have a very close relationship now that has only grown over the years. Also with the police department, because as a women's organization, you're at the front lines. It's you and the police. So those are the two bodies, right, that are really the very first responders for cases of domestic violence. So we had to establish a relationship with the police, and we were doing that for since 2013 when a specialized unit was established for domestic violence. So over time, over many years of training and capacity building and sensitization training, because it's not just about giving people information, but actually sensitizing them to the issues that domestic violence survivors are facing. It was over the course of many years that we established this partnership, and again, culminating kind of with the support from the ministry. By 2019, the Ministry of Labor and Social Affairs came to us to lead a nationwide project to establish domestic violence support centers in every region of the country. This is a really important point that I want to emphasize, because prior to that, practically all domestic violence services were centralized in Yerevan. Again, few services were available here and there, but primarily centralized here in Yerevan. By 2019, with the establishment of centers across all of the Marses, we now had nationwide coverage. And actually, Liana is here from SOSE Women's NGO, which is one of our registered domestic violence support centers in Goris. She and many of the others who represent women's organizations in those regions, we have now collectively come together as a coalition. We collectively have improved the situation for women across the country from some of the most rural and remote areas of the country. We have unified and streamlined processes. This means that all of the support centers in all of the regions use the same intake forms, they use the same database, they use the same referral procedures. We are trained, our center trains all of the regional centers using the same best practices, so standardizing the field. And we're really making change, again, at the local level by enhancing these partnerships that we have. And it wouldn't be possible, again, without the support from the ministry and from our state partners as well. Thank you. For the sake of time, I'm just going to go to sort of my last question. It's amazing to see all of these, all of you here, and we appreciate your time. But I always like to give homework. I have that mom hat on, so I want you to take something away when you leave this. And right now, Madeline is my favorite student because she's hopefully going to be taking notes of what I want you to do. So with that in mind, ladies, what do you want each and every single person in this room to take away with them? What do you want them to remember? What do you want them to do to be supportive of helping become change makers in women's education, in women's health, and in wellness? Ես երևի թե քանի որ հիմա մենք անցնում ենք դժվարին մի փուլով հարցազրույցների, բոլորից սիրով կարող եմ հրավիրել մեր գրասենյակ, որպեսզի դուք մաս կազմեք մեր երիտասարդների ճամփորդության, լսեք թե ինչ սիրուն, տխուր, ուրախ, երջանիկ պահեր ունեն մեր ուսանողները Հայաստանի բոլոր ծակերից, այսպես կարող եմ ասել, որտեղ անհավանական գյուղեր կա, որ ես ինքս չգիտեմ, թե ինչպես կարող է այդ երեխան այդքան մեծ հաջողություններ ունենալ, ու երեք ես հարցազրույցներից մեկի ժամանակ աղջիկներից մեկը ասեց, գիտեք, ինձ երբեք ոչ մեկ չի ասել դու կարող ես, դու ուժեղ ես, այո, ես հավատում եմ քո ուժերին,
Այսինքն այնքան փոքրիկ բան է պետք է երեխեքին քաջալերելու համար։ Ես ուղղակի սիրով բոլորիդ հրավիրում եմ, բոլորիս հրավիրում եմ մեզ մոտ, մեզ մեր գործը թեթևացնելու եւ մեր հարցազրույցները լսելու ուղղակի։ Awesome. Gayane. Իրականում այն աշխատանքը, որ մենք եւ մնացած բոլոր կազմակերպությունները անում են, տարիների ընթացքում է երևում։ Ես գիտեմ, որ շատերս օրվա վերջում կարող է շատ հոգնենք դրված ջանքերից ու նաեւ մտածենք, որ մեր օրը անտեղի անցավ, ոչ մի բան ոչ մեկի կյանքում չփոխվեց։ Բայց հետո օրինակ այս տեսակ հանդիպումների ժամանակ, երբ որ սկսում ենք բարձրաձայնել, մտածել, թե ինչքան բան է փոխվել մեր արածի արդյունքում, այդ մի նոր ուժ է տալիս եւ ես ուզում եմ, որ ամեն մեկս մեր հերթին հասկանանք, որ որևէ մեկից դրած ջանքը, թեկուզ ինչ որ մեկ հոգու հետ խոսելու եւ նրան ասելու, որ դու կարող ես, անտեղի չի անցնում եւ մենք մեր վրա այդ պատասխանատվությունը վերցնենք, որ ամեն վարքյանին, երբ որ ինչ որ մեկի հետ մենք ինչ որ շփման մեջ ենք, դա իր կյանքում փոփոխություն է բերում եւ շատ պատասխանատու մոտենանք հենց այդ վարքյանին ու շանսը բաց չթողնենք իսկապես իրան քաջալերելու եւ մեր ազդեցության շրջանակում ինչ որ մի լավ բան անելու։ Շնորհակալություն։ I want to refer back to the book that you mentioned at the beginning of our session. I think that, it takes just one. It takes each and every single one of you, one of us, to make a difference in one kid's life, in one child's life, in one girl's life. And I have heard thousands of stories of how one interaction can make that difference. And I want to, personally, I want to be that one for as many kids as possible. And I hope that each and every single one of you can be that one in your way for as many children as possible. So that's. I'd like to encourage everyone here to do their due diligence in finding the women's organizations, the grassroots organizations, doing the real work on the ground, because it's not always easy to find us, but we're all there, and we're all connected with one another. And you can play a part by supporting us, by volunteering with us, and engaging with us. Thanks. Thank you, ladies. My final comment, my final ask is, as exactly Teny said it very well, is to be the one. So for those of you who do not live in Armenia, I want applications from you submitted to the Armenian Volunteer Corps by the end of the day. I'm looking at you all. I don't know if I like the awkward laughs there. But remember that your time, remember that your experience and your knowledge is needed, and there are organizations that we would love to put you in touch with. AIWA, thank you for finally coming home to Armenia and having a presence here. We appreciate this conference that you guys are doing, and we wish everyone a wonderful day. Thank you.